Assalamu alaikum. Yan uwa, a yau za mu yi bayani akan yadda ake amfani da ko kuma yadda ake sanya disclaimer, terms and condition and privacy policy a shafin blogger. Ka sani idan za ka fara aikin blogging, in dai kana yi ne don neman wani abu, don neman wasu 'yan canji, don neman wasu 'yan kwabbai, to dole Google ba za su taɓa ansa site ɗinka ba in as long as baka da waɗannan articles ɗin. Dole sai kana da disclaimer, kana da privacy policy, terms and condition, da contact us, da about us, da sauransu da irin waɗannan irin waɗannan articles ɗin dole sai ka yi su. So yadda ake yin su shine, da farko za ka shiga browser naka. Idan ka shiga browser naka, sai ka tafi dashboard naka. Idan ka tafi Google Blogger dashboard naka, sai ka shiga layout. Gashi already muna cikin layout ne, ga layout, ga header na layout naka. Suka duba a cikin widget naka da ke cikin blog naka da ke available so far. Shin kana da pages? So in kana da pages, no need for you to add a new gadget. Sai kawai ka tafi inda za ka yi generating disclaimer ɗin. So yanzu muna da pages menu. So for this reason, sai mu tafi inda za mu yi generating shi disclaimer ɗin. Saboda haka yanzu sai mu shiga Google. No need for you ka riƙe sai ka hardace abin nan ɗin. Sai ka hardace site ɗin. Kawai za mu sa disclaimer generator. Disclaimergenerator.com ne, but to make it easier for us, let us search it on Google. Disclaimer generator. So that generator. Sai mu enter a search. Idan muka yi searching, gashi website policies ga disclaimergenerator.net ko. So for this reason sai mu yi clicking. Idan muka yi clicking, a nan ne za mu yi abin nan, za mu yi using site ɗin nan, mu creating disclaimer. Saboda haka yanzu abin da za mu yi, za mu cike sunan, misali let's say Koyan Blogging. Shine sunan kamfaninmu, Koyan Blogging. Supposed to be capital letters, amma tun da jarabawa ce, let's leave it this way. Our site name, bari mu ce blogging a sauƙaƙe. Blogging a sauƙaƙe. To wannan kenan, sai mu tafi, sai mu rubuta sunan site namu shine https://koyanblogging.blogspot.com shine URL, site URL namu. Sai mu sa next. Za yi loading, sai mu zaɓi sunan ƙasa, wato ƙasar mu kenan. A nan mu we are Nigerians, saboda haka sai mu zaɓi Nigeria gata. So a nan kuma zai tambaye mu state kenan, a cikin Nigeria ma a wani state. To mu kuma za mu sa Katsina ne. Muka sa Katsina, sai mu tafi email address namu. We can use any email address. Suna iya sanya manhajar waya @gmail.com. So ga manhajar waya mun sanya. Next sai mu sa generate disclaimer. So let's wait. The disclaimer is being created, and finally and successfully it was created. So yanzu gashi, amma kun ga, in kuka lura, sun bada shi ne in HTML format. Saboda haka bari mu kwafa. Yanzu za mu kwafe shi. In muka kwafe shi haka, that means we copied it to So yanzu we copied it to our clipboard. Sai mu koma blogger site namu. Sai mu koma dashboard, sai mu zo pages, sai mu shiga pages. Tunda mun diba pages mun gani muna da shi. Sai mu sa new page, muna so mu creating new page. Idan muka sa muna son mu creating new page, sai mu sa title na page ɗin. So a nan sai mu ce disclaimer. It's supposed to be capital letter. Sai mu ce disclaimer. So gashi mun sa disclaimer namu. A nan za mu sa body ɗin. To tunda abinda muka kwafo in HTML format yake, mu kuma na rubutun kun ga a compose yake. Sai mu latsa wannan HTML ɗin. So yanzu zai ba mu damar rubuta da abinda muka rubuta in HTML format. It will automatically restore it into
normality, zai mai da shi yadda ya kamata. Gashi mun yi pasting na disclaimer namu, wannan shine disclaimer namu, saboda haka anan bamu da buƙatar sanya sai mun sanya hoto wato thumbnail image, saboda haka kawai we can just leave it this way. Yes. Yawa sai mu yi publishing, gashi published. So gashi yanzu mun yi publishing, sai mu duba a site ɗinmu shin wannan disclaimer ɗin da muka yi publishing yanzu ya yi reflecting. Idan ya yi reflecting ba mu da buƙatan ƙara yin wani sanabe ko kuma wani kilbibi. Idan kuma bai reflecting ba sai mu dawo mu koma cikin su ga site ɗinmu koyan blogging, ga post ɗinmu guda ɗaya da muka yi, sannan unfortunately disclaimer ɗinmu bai fito ba. For this reason sai mu koma a blogger dashboard namu. Da muka koma blogger dashboard namu sai mu koma layout. Da muka shiga layout sai mu dawo mu shiga cikin pages menu sai mu sa edit. Yadda muka sa edit din nan, so anan in an lura wannan duk wannan pages din da kuka gani, disclaimer, on title page, on title page, on title page, all of them dukkan su pages ne a ƙarƙashin pages din da na yi publishing. To amma saboda ban yi ticking din wanda nake so ya yi appearing ba, shi dama page wani post ne da za ka yi wanda babu wanda zai gan shi har sai in ka ba shi link. Su kuma post naka na blog, shi kuma da ka sa duk wanda ya shiga link a duk wanda ya shiga URL na abin nan ɗinka na blog naka zai gani. Saboda haka sai mu sa we want this disclaimer to be visible. Wanda duk baka yi ticking ba to it will remain invisible, ba zai taɓa hitowa ba. Idan kana so kai heading misali pages menu ɗin nan kana iya barin shi haka, is optional ga yanan masu rubuta. Idan baka so kana iya canceling ɗin shi ko kuma ka maida shi misali let's say pages, mu bar shi pages kawai. So anan tunda mun yi wannan editing ɗin sai mu zo sai mu sa save. So yanzu mun sa save, sai mu dawo nan sama mu ƙara sa save arrangement saboda tsaro. Sai mu koma daga nan cikin blog ɗinmu ma za mu iya yin previewing, amma mu koma dai mu shiga as visitors so that we will have a certainty and the rest of mind cewa abin da muka yi yayi. Sai mu reloading, sai mu ja ga disclaimer ɗinmu ya fito, ga disclaimer ɗinmu ya fita ko. So yadda disclaimer ɗinmu ya fita haka ake so su jera, ga disclaimer, ga privacy policy, ga terms and condition. To duk process ɗin da adding ɗin da komai da ɗaya ne. Yanzu abin da za ka yi, za ka je kai generating na terms and condition ne, sai ka koma pages kai publishing ɗin shi, sai ka shiga cikin pages layout a layout ɗinka, sai ka zo shi ma sai ka ticking ɗin shi. Haka shi ma wannan shi ma terms and condition. Inda za ka yi generating ɗin, yadda za ka yi generating ɗin terms and condition kusan duk ɗaya ne da yadda ake generating na disclaimer. Saboda haka kawai da ka tashi kana iya sa terms and conditions generator, sai ka sa generator kawai, ba generator wuta ba, generator kawai dai kai dai da ka sa generator to ba ruwanka, sai kawai ka antaya. Idan ka kapta search to gashi ma shine ma first result, sai ka sa generate terms and condition trusted by 50,000 plus clients, sai ka shiga. Idan ka shiga shi ma anan yan cike ne kamar yadda kai baya, sai ka yi copying ɗin shi, sai ka zo sai ka yi shi, sai ka yi gashi get started. Let's leave it here. Kar a manta a yi subscribing, a yi comment, a yi like, a yi share. Thank you very much and have a nice day.